You know, one of the places I went to was Antarctica. ഞാൻ പോയ ഒരു രാജ്യം എന്നത് അന്റാർട്ടിക്കയായിരുന്നു. The next picture, please. അടുത്ത ചിത്രം. You know, this took me about 70 hours to go from India to Antarctica and back by flight. ഇതാ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും അന്റാർട്ടിക്കയിൽ ഫ്ലൈറ്റിൽ എത്തിച്ചേരുവാനായി 70 മണിക്കൂറുകളാണ് എനിക്ക് മൊത്തത്തിൽ എടുത്തത്. And it was Antarctica is extremely cold. അന്റാർട്ടിക്ക നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അതിതീവ്രമായ തണുപ്പാണ്. And Bible is so true. വചനം വളരെ സത്യമാണ്. That you can experience this in your life. ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. We know the story that Jesus calmed the storm. നിങ്ങൾക്കറിയാം യേശു കടലിനെ ശാന്തമാക്കി. We know that in the Old Testament God parted the Red Sea. ഇതാ ചെങ്കടലിനെ കർത്താവ് രണ്ടായിട്ട് വിഭജിച്ചു. Why can't we experience that in our lives? അത് ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് അനുഭവിച്ചുകൂടാ? So when I was on my way to Antarctica, അന്റാർട്ടിക്കയിൽ ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ I said, God, it is extremely cold. കർത്താവേ അതിശൈത്യമാണ്. And I need your strength. അങ്ങയുടെ കൃപ വേണം. Honestly, actually I wanted to give up my last leg of my journey. ഇതാ എൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ഇത് വിട്ടുകളയണമെന്ന് വരെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നു. In my book I have written the entire challenge. ഇത് ഞാൻ നേരിട്ട് എല്ലാ വെല്ലുവിളികളും എൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. But when I was sitting in the plane, all the people in the plane were laughing at me when they came to know that I am a missionary. ഞാൻ ഒരു മിഷണറി ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഫ്ലൈറ്റിലുള്ള എല്ലാവരും എന്നെ നോക്കി ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. They were all wealthy people who have achieved a lot. കാരണം ആ ഫ്ലൈറ്റിലുള്ളവരെല്ലാം വളരെ ധനാഢ്യരായ ചില ആളുകളായിരുന്നു. And when they asked me, what do you do? I said, I'm a missionary. അവരെന്നോട് ചോദിച്ചു നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ മിഷണറിയാണ്. They were all laughing. എല്ലാവരും ചിരിച്ചു. Even the pilot, he turned around and he said, oh, this is not a place for missionaries. പൈലറ്റ് വരെ പറഞ്ഞു ഇത് മിഷണറിമാർ പോകുന്ന സ്ഥലമൊന്നും അല്ലല്ലോ. It's a small 8-seater plane, everything is open. കാരണം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഇരിക്കുന്ന 8 പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ആണ് അവിടേക്ക് പോകുന്നത്. But I prayed for Jesus. ഞാൻ യേശുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. I said, God, please control the weather. കർത്താവേ അവിടെയുള്ള കാലാവസ്ഥയെ അങ്ങ് നിയന്ത്രിക്കണം. Please do a miracle. ഒരു അത്ഭുതം അങ്ങ് ചെയ്യണം. The wind can be 300 kilometers an hour. അവിടെയുള്ള കാറ്റിന്റെ വേഗത എന്നത് 300 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലാണ്. They say the temperature can go down up to -60 degrees Celsius. -60. ഇതാ -60 വരെ തണുപ്പ് താഴ്ന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് അവിടെയുള്ള. So when we landed in Antarctica, ഞങ്ങൾ അന്റാർട്ടിക്കയിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ the weather was so calm. അവിടുത്തെ ആ കാലാവസ്ഥ ഭയങ്കര ശാന്തമായിരുന്നു. And the guide came and said, I can't believe how calm and how amazing the weather is. അവിടെയുള്ള ഗൈഡ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത്രയും നല്ലൊരു കാലാവസ്ഥ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. He said, I have been taking care of so many tours, but this kind of weather I have not even imagined so far. ഇവിടെ ആളുകളെ ടൂറിന് വേണ്ടി നിരന്തരം കൊണ്ടുവരുന്ന വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട്. Normally people get to spend about 3 hours. സാധാരണ ആളുകൾ അവിടെ 3 മണിക്കൂറത്തേക്കാണ് വരുന്നത്. The weather is very unpredictable in Antarctica. അവിടെ ആർക്കും പ്രവചിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കാലാവസ്ഥയാണ്. But we end up spending 6 hours. ഞങ്ങളെല്ലാം അവിടെ 6 മണിക്കൂർ ചെലവഴിച്ചു. He even took us on a zodiac boat to see the glaciers. ഇതാ ആ ഗ്ലേസിയേഴ്സ് എല്ലാം കാണുവാനായിട്ട് മഞ്ഞുപാളികളെയൊക്കെ കാണുവാനായിട്ട് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി. When it started to snow, immediately we had to rush into the plane and we took off. വേഗത്തിൽ മഞ്ഞ് പെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഫ്ലൈറ്റ് കയറി വന്നു. So this time I asked all of them, so what do you think about the trip? ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ട്രിപ്പിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു? And they said, the Dutch couple said, this is because of your prayers to Jesus that we had such a beautiful weather. ഇതാ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഡച്ച് കപ്പിൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് നിന്റെ യേശുവിനോടുള്ള പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട്. No, I prayed for a God-sized miracle in Antarctica. അന്റാർട്ടിക്കയിൽ ഇത് ദൈവത്തിന് അത്ര വലിപ്പമുള്ള ഒരു അത്ഭുതത്തിനെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. As an ordinary human being, God answered my prayer. ഞാനൊരു സാധാരണ വ്യക്തിയാണ്, പക്ഷേ കർത്താവിന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു. If Elijah could experience that, ഏലിയാവിന് അത് അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ, if I can experience that, എനിക്ക് അത് അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. I am confident that you can experience that. എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾക്കും അത് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും. But you need to pray earnestly. എന്നാൽ നിങ്ങൾ തീവ്രമായി പ്രാർത്ഥിക്കണം.